We thank God. Yɛda Nyankopɔn ase. Today I've entitled my message, The Blessings of God for Bubuash. Anwumere matoma asɛm ne din sɛ Nyankopɔn hyira ɛde ma Bubuash. The blessings of God for Bubuash. Nyankopɔn enhyira ɛde ma Bubuash. Leviticus 26, 3-5. If you walk in my statutes and keep my commandments and do them, 4, then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit. This is what God is saying. When Nyankopɔn ɛka, God will only give us rain Nyankopɔn betumi atɔ nsuo ama yɛn when we walk in his statutes. sɛ yɛnante n'asɛdeɛ ne so That a. is what the word of God is saying. Saa na Nyankopɔn asɛm no ɛka. If we walk and keep his commandments, Sɛ yɛnante na yɛkura n'asɛdeɛ ne he so has a. promised us Wahyɛ yɛn bɔ that he will give us rain. sɛ ɔbɛtɔ nsuo ama yɛn. In other words, Ɛwɔ kwan bi so no, rains will not fall on us nsuo ntumi ntɔ ngu yɛ so. if we don't walk in his statutes. Sɛ yɛanante ɛwɔ If we n'asɛdeɛ so a. don't keep his commandments. Sɛ yɛnkura ne mmaransɛm no a. Our duty is to walk in his statutes. Yɛn yɛasɛdeɛ ne sɛ yɛbɛnante n'asɛdeɛ Our ne so. duty is to obey his commandments. Yɛasɛdeɛ ɛne sɛ yɛbɛdi ne mmaransɛm no Our so. duties is to do it. Yɛasɛdeɛ ne sɛ yɛde bɛyɛ adwuma. And when we do it, Na sɛ yɛde yɛ adwuma a. God is saying that Nyankopɔn ka sɛ mine meme deɛ is to cause the rain. sɛ mɛtɔ me nsuo no. Some of us, we are struggling Yɛn mu bebree no because yɛpere. we have taken the place of God. Ɛsiane sɛ Nyankopɔn gyinabea hɔ no yɛafa. We are struggling for the rains to come upon us Yɛpere sɛ nsuo bɛtɔ gu yɛ so. because we have taken the place of God. Ɛsiane sɛ Nyankopɔn It's my gyinabea prayer that yɛafa. from today, Ɛyɛ me mpaebɔ ne sɛ you will ɛnɛ leave the place of God and do what you are supposed to do. wobɛfiri Nyankopɔn tenabea hɔ no woayɛ deɛ Because ɛsɛ sɛ our woyɛ. role is just to keep the commandments. Ɛsiane sɛ yɛdeɛ ne sɛ And the yɛbɛdi role ne of mmara no so. God is to make sure the rains will come Na down. Nyankopɔn nso deɛ ne sɛ ɔbɛma ne nsuo no atɔ. And God must make sure Na wɔ sɛ Nyankopɔn ɛyɛ that our land sɛ yɛ will be asase no fruitful. ɛbɛso n'aba. Whatever we put on the land Adeɛ biara yɛde bɛtɔ shall asase no so no, increase. ɛwɔ sɛ When I ɛdɔle. was thinking about this scripture, I asked myself question Abere a medwin asɛm wɔ mu mebisa me ho nsɛm. that we are praying for the land. Sɛ yɛbɔ mpaeɛ ama bubu ahye. Our mind is that Yɛadwen ne sɛ God should destroy the devil, isn't it? Nyankopɔn bɛsɛe Most of us, that is ɔbonsam what we are anaa meboa. expecting God to do. Sani jumwa plekesini ehani no kwa fe no ko. Ɛwɔ sɛ Nyankopɔn sane ne ɔma biribi yɛ biribi. Moko waka nyumwa showman. Obi si Nyankopɔn yɛ showman. She showman e mla ye he. Nanso nea ɔyɛ showman no ɔwɔ mmara Ko da fe ho. mla pe ba fe show boy yabo. Sɛ wodi ne mmara ne nso a ɔno nso ɔbɛyɛ ne She nsɛnkyerɛnne ko ama wo. ye mla no nye fe show. Na sɛ wo wanni ne mmara no so a ɔntumi Eja nyɛ ka wo mla nsɛnkyerɛnne. chani. Ɛsiane sɛ wɔyɛ obi a ɔhyɛ God mmara. is a God of law. Ɔyɛ Nyankopɔn a ɔyɛ mmarawura. So he abide by laws. Enti wɔdi mmara so. Why blessing in the work? Because the first blessing God promised us was a promise in our work. Ɛdeɛ nti na ɛyɛ nhyira a ɛbɛgu yɛ adwuma so. Ɛsiane sɛ Nyankopɔn nhyira a wɔde nka hyehyɛ to hɔ ɛne sɛ ɛne nhyira a wɔde bɛma yɛ adwuma. It says, I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase. Wɔse mɛma nsuo atɔ wɔ ne Look, berɛ mu na wɔasase ne bɛso There is n'aba. one thing I've seen in this life. Adeɛ baako bi wɔ hɔ a mehu wɔ abrabɔ yi mu. If you don't work, Sɛ wonnya adwuma a, you will never become anything. kyerɛ sɛ wontumi mɛyi obi biara. Because work is to become. Ɛsiane sɛ adwuma ne sɛ woba abɛyɛ. Look, if you are here and you are not working, Sɛ wowɔ ha na sɛ wonnya adwuma a, pray to God bɔ mpaeɛ sere to open Nyankopɔn that door of work for you. na ɔmbie adwuma ne kwan ma wo. Because God will not bless you without you working. Ɛsiane sɛ Nyankopɔn ntumi nhyira wo abere a wonnya adwuma. When God created Adam, Abere Nyankopɔn bɔɔ Adam no, then he told Adam, ɛna ɔka kyerɛɛ Adam, Adam, dress the garden. Adam, work.
Adam work. Adam siesi asase no Adam yadwuma. That is the first thing that God told Adam. Work. Anu ni die di kan Yakobon ka kire Adam adwuma. So if you don't work, Enti so anya adwuma, it's a problem. and do you know what the devil is doing? Na onu me de obonsamo ye. When you look around Bubuashi, So wo hwe Bubuashi kuro yi mu a, many are not working. dodo na omo nya adwuma. Many. Dodo na. So when the devil comes into your camp, Enti so obonefo ne the bowra. first thing he touches Ne odi kan de ne nsaka. is your work. Eye wadwuma. Because the work makes you. Esansa adwuma ne So na the ye wo. first thing he touches Enti de di kan odi ne nsaka. is your work. Eye wadwuma. Look, some of us, when we came to Bubuashi, Ye mu bebre ye ba Bubuashi ya because no. God brought us here for a purpose. Esansa Nyankopon de ye ba haban As I've been abutai. telling you always, Sene me ka kire obi we are bia no. not in Bubuashi to just have a church. Ye ni No. Bubuashi se be ya sole o da bi. God brought us here for a purpose. Nyankopon de ye ba haban So when abutai. we came to Bubuashi, Enti ye ba we Bubuashi ya no. made a lot of survey Ye nhwehwemu because it was bebre. the instructions from God. Esansa eye There Nyankopon is de no se de. house in Bubuashi we have not visited. Efie bia ni wo Bubuashi ye nwura mu ye. And you know something? Na oni bibi. When we went around, Abra ye even tin ye no. looking for landlords in Bubuashi, Empo ye hwehwe We efie wura fo realized Bubuashi that no. Ye hu se many landlords are dead and gone. efie wura fo bebre And mu ko. many landlords in Bubuashi are women. Na efie wura fo bebre e wo What are Bubuashi the ya men ma. doing? Emema no mo ye den. What are the men doing? Emema ne de no mo ye. Many houses in Bubuashi are for women. Efie bebre wo Bubuashi ya e ye ma dia. Hello? You are not here. Uni ha sei. Kapro Sataba. And the men are occupying the houses their mothers built. Ena emema ne nso omo ma me no mu fie a omo sisi ye no. Eno na omo afadi so na omo titi. Another survey that we made was Ehwehwemu bia mu so aye ne se. many people in Bubuashi Enkofo bebre wo Bubuashi ya. are dwelling in the houses their parents built. Omo titi efie a omo awofo no mu sisi ye mu. But majority of them Nanso dodo na no cannot build. omo ntumi nsi fie. Why? Adenti. Why? Adenti. You don't know the reason why we want to live right. You don't know. You Uni don't mu die nti a understand. yepesi ye bo abrabo pa. So we will save this land. Sene be ye beje asase. So we will save this land. Sene be ye beje Look, asase. let me tell you one thing. Ma me nka sem ba ko bi nkire o. When I was a child, Abra me ya bofra no. I never dreamt I would come to Bubuashi. Ma nso da ye da sem ba Bubuashi ya. My family house is in Bubuashi. Mabusua fie o Bubuashi ya. When I was a child, Abra me ya bofra no. my grandmother is coming to Bubuashi Seme na na ba and Bubuashi want to ya. come with her. Na yepesi ye ne ba. Well, I will go with you. O se me ne wo nko. I said, Granny, why? Me se na na He den. said, there are witches. O se abaifo wo ho. Bubuashi was noted as a place of witches. Bubuashi ya no mu se na ye bia. Maybe you don't know the records. Maybe you don't know the history. Woni ma bakwasem no. We did not come here to just make church. Ya maha no mu sesi ya be No. asole o. Dabi. No. Dabi. Some years ago, you have heard of Nyamiche. Enfie bi atwa moti nyamiche. Maybe you don't know the history. Bia woni ma How bakwasem no. came Nyamiche? You don't know. Ekwan ya fa so nyamiche ba wonim. You are not here. Woni ha sei. Okay, o life in share. Enti sa wo de wabrabo di Me abra. o live anyhow ya Na Bubuashi. o bo abrabo se ne o pe Iwe bia. wo he habo. Eya me wure homa wo. Eja ke atchomboto mwambe. Esanse ya dane wo te se wo mo. Amen. Amen. I onu chumo yode. Ya jiwo djuma na fi Nene wo fi nsam. obogbamo. Ne ye wo onipa no. I yode. Ya je afiri wo nsam. Nunu nyumo ba dumo no. Ne Nyankopon be gina so. Make job we. A wo de be hira I wo. yode. Ya je. When you pick a car Se wo fa car. and you are coming to this place, Na se wo ba bia ha se ya. the known name Edin for omunim. this area E wo mantamo ha. is Atiko. E ye Atiko. Where is Atiko now? Se Atiko ni wai. Atiko was a company, Na Atiko e ye a adwuma. big company in Ghana, Adwuma kese e wo Ghana man mu but ha. the land Nanso asase no. vomited Atiko out. Afi Atiko na fira asase no so. The company is no more. Adwuma ne ni ho bio. The company is no more. Adwuma ne ni ho bio. This is why we are praying. We senti na ye bom paye no. People of God, we must live right to bring certain things back. Nyankopon ma e wo se ye babrabo tene ne atumi de niam asa ba bio. Now, Say the lucrative work in Bubuashi, adwuma a ekoso Bubuashi ha.
The lucrative work. Adwuma sika wom. That's what they are saying. Eno omo ka. It's beer bar. Eye. Hey! Bia ye no mo nsa. What happened? Eno na sika wom. What happened? Ede na esi. A place of business. Bia ye di dwuma wa ha. We all know Olabam. Ye nyina enum Olabam. When we were not in Bubuash, we knew Olabam. Abra ye ni Bubuash ya ne Today, where is Olabam? Sese Olabam wo. Where is Olabam? Olabam wo sese. We know what we are saying. Ye nim de ye ka no. People of God, Nyankopon ma. if you are not careful, Se wan hwe ya, you will be like them. obey te se wo mo. You are not here. Oni ha sei. J. Reverend Chelenokoe. Enye se Reverend ye J. bidio. Reverend Womlacho. Enye se Reverend hihye mra Si do. anagbolo hipe. Nanso ma yem bie wani. No na man no yo. Na hunu kura wo mu no. Ko kanyungwa nye ojogba. Se oni Nyankopon ananti ya. Nye ona jomo ya shikon ne. Ontumi nya nhira wasase. No so no kanyungwa nye ojogba. Enu nti na wo so oni Nishiko Nyankopon. bro story atake. Se na ebe ya wo sem no besesa. No chako bi ye ho ano. Na wasesa o man Ko nso de. kwa na here. Se wan hwe ni ya. Beno na tele. Se na wo nana call. Beno maami tele. Se na wo maami call Beno no. pau tele. Se na wo papa Na call ka no. gbano no akabonye. Na wo nso ye de wonam so yi. Na ka gba akabonye. Sa kwan na ye de wonam so yi. Me no fi o he. E de na wo ye wo ho. Boko nhia titi. Obi si ni bo. Sia papa no. Efie ni ye me papa de ya. Sia mami no. Efie ni ye me maami de ya. Ehio. Eyo. Shingbo no yo. Nanso wo de wan. Ni mi ni mala eko. Na de na kyerɛ ne kan ye. Christopher mi ni mala eko. A Christopher de na kyerɛ ne kan. Ko gbo. Se wuwu No nyo hyi obi na wantumi anya wo ma property e. ajapade a Gbomo ko ji o. wo ye onipa bi. Mala ha abogba eko. Kyerɛ ne ma odin bi. Mami no ehi. An wo maame de ya eye. Papa no ehi. An wo papa de ya eye. Ani bo ho obi abaka ke mi hu mami no ne. Nanso ma wo ma. She was obi ba ka ke. Nanso wo kyerɛ ma ma. Woni siane. Ye nana efie ni. Ngba papa no yo. Na ye papa de ne wan. Eka hinhia ko ya dabraka. Me kai se etena efie bi mu wa dablaka. Ni mboko ke papa mbe. Ana obi ni papa eko. Ni papa le ke ebi lage. Papa ne eka kyerɛ ne ba ne se. Sibia no ya. Firi ha no mu se ne kɔ. E papa siane. Me papa fie ni. Sibia no ya. Firi akɔ. Ni gbeke ko papa hia din. Ɛna abɔfra no hwɛ ne papa din. Eka oh okay. Ɔse ah okay. Nkabo na mo hio. Me ne wo hwan na wo se. E papa ke. Ɛna ne papa se. Boy no shi. Wo na wo se. Jo papa siane. Ɛnyɛ wo papa fie ni. Eka okay. Ɛna ɔse yo. Chomo mi bo o siane ma ya gen. Kyerɛ me wo fie na me nso me nkɔ hɔ. Boy your papa know me. Wo de wo papa. E was any me ma hio know me. Enti wo se me nso me tena me papa di. Chomo mi bo no. Enti kyerɛ me wo de Ni no. ma himi. Na me ntenam. Ni e ba chon be. Ɛbɛyɛ ntɔkwa. Na me boy no mo ya chumi. Ɔmo hyɛ ase sɛ ɔmo ko wɔ Be dɛ. na te na ya kpata. Yɛ kɔ se yɛ kɔ pata no. Papa owula. Abranteɛ no. Ekekpa. Wɔde ahoma Efie na ne. akyekyere ne nan. Ke fie papa na ne. Ɛna ɔde akyekyere ne Ke papa na nan. kan gbile. Wɔse saa da Ke no. papa ya chole sia. Ne papa nkɔkyere Be ne le fie. papa mo ba hihia. Ɛne ne papa mo be firi fie nim. Je no mo bibi aka boy yesake. Ɛnyɛ ntɔkwa ketewa ɛsi abrante na abɔdam. E kan ye ko saka e. Wɔse me mo ɔdam E o. kan sibia nu sisi. Wɔse wo mi mfiri amate. Sitani machine. Nanso ansa na metu E kan no. mi aye je. Ɔmfa me nkɔ ne hɔ. Because le na eko. Ɛsan so ɔnde E wo wɔnya. mi we sane mane no. Enti wɔse me nso bi nya me de. You are not here. Oni ha sei. People of God. Nyankopɔn ma. This is where God has placed us. Look, God told Abraham, I will bless you. Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ mehyira wo. And Abraham, you will be a blessing. Na Abraham wobɛyɛ nhyira. How did God do it? Ɛkwan bɛn na Nyankopɔn fa so Did yɛ. God come from heaven Nyankopɔn firi soro na bae. and do it and did Ɛna bɛyɛ it? yɛ. No, Daabi. but through his work. Nanso ɛnam ne dwuma Whatever so. Abraham touched, Adwuma biara. the Lord blessed Adeɛ it. bi Abraham de ne nsa so Nyankopɔn This is hyira so. why we are praying. Ɛno nti na yɛbɔ mpaeɛ no. This is, look, it's not a matter of me and Jay Sunday. Ɛnyɛ sɛ mimi deɛ memfa ho o. Oh, yes, Sanegio, Joy, Sanegio. Sɛ wofa ho o, sɛ womfa ho o. Afobwaba woman. Yawo abɛtum. Wa face somo. Yɛkɔyɛ asɔre. Ye manko na chola manase. Ɛwɔ kuro bi ɛfrɛ na Manase. Eastern region. Ɛwɔ Eastern region hɔ. Ni bile kwa ka aklowa ko ye jen le sani wa ya jen. Ɛda kuro na ɔmo ka sɛ kurase bi wɔ hɔ nti ɔse Na yɛkɔ ka hɔ. aklowa cho jen sontena.
Sakrowa akurase no ye frɛ ono mo sontena. Ewo no sontena. Ya te sontena. Ni bi wa bia ka me ni sontena asisi. Ene si wo sontena na se ani sen. Aka sign betena. Sign betena. Ewa bo fia bo no ba ya. Enti se ne obekɔ bia no. Sign Wo sa bebu wachi. betena. Da for bo wo bubu ahye. Se ya wo to bubu ahye. Ko wala hwe. Fa won kwan di agro. But God said, Nanso Nyankopɔn if you se will keep my statutes, se obedi masede ne so I a will cause the rain meto ensuo in the season to fall on you. ama na to woni brem agumu When so. people are crying, you won't cry in Abra bubbles. enkofo su That is obuase the no nsu. difference we want to make. Eno ne nsusu Look, ya let me tell you, Mami kan kire o. the people of Israel were in Egypt. Israel for no more Egypt, Misrim. But when God was punishing the people of Egypt, Nanso abra Nyankopɔn twe Misrim fo na so no. Israel did not experience it. Israel for the oman Look, fam. when you live right for God, Se wo babra botene ne ma there is going Nyankopɔn. to be an exemption for you. Wo di obeda mu soronko. When you live right, Se wo babra botene ne a. and that is what we want to do. Eno ne yepese We ye want to no. live right for God. Yepese ye babra So botene we ne ma will be Nyankopɔn. exempted in bubuash. Se ne be ya ye de And as we become exempted, na abra ye free mu we will obuase bring no. the change in Ye bubuash. ne de nsakira ne beba. People of God, Nyankopɔn ma. there is a blessing coming on your work. Enhyira bi bu odwuma ne If so. only you take a decision Se obesisi gyina se to walk in the statutes of God. obenante Nyankopɔn asɛdeɛ Don't ne let so the a. devil deceive you. Ɛmo obonsam na ada o. Don't let the devil lie to you. Ɛmo obonsam ntwa The watoro. second blessing God gives Enhyira to so mienu is Nyankopɔn de peace ma and protection. ɛyɛ asomdue ɛne When you banbɔ. read Leviticus 26:6-8, that's the second blessing God gives to us. Ɛno ne nhyira ɛtɔ so Nyankopɔn The de ma yɛn. moment we become obedient Abra yɛbɛyɛ to his ɔsodie statutes and keep his commandments. ama n'asɛdeɛ ɛne And he said, I nhyehyɛdeɛ will no. give peace in this land, Wɔse mede asomdue bɛba asase yi so. and ye shall lie down, Na ɔse na and modeɛ none shall make you afraid. mobɛda hɔ na biribi biara ne ho ɛbɛbɔ mu ho. And I will rid evil beasts out of the land. Wɔse na meyi ɛmmoa bɔne afiri asase no so. Neither shall the sword go through your land. Wɔse na nkrante biara nso mfa mo asase no so. And ye shall chase your enemies, Wɔse na mobɛti mo atamfo. and they shall fall before you by the sword. Na ɔmo bɛtɔ mo anim wɔ mo And nkranta no. 5 of you shall chase 100, Wɔse na mo mu num ɛbɛtae wɔ ha. and 100 of you shall put 10,000 to flight, Wɔse na mo mu wɔ ha nso ɛbɛka mpem du agu fam. and your enemies shall fall before you by the sword. Wɔse na mo atamfo bɛtotɔ wɔn anim ɛwɔ All nkranta no. these things will happen if you obey the Lord. Saa nneɛma wei nyinaa ɛbɛsi sɛ ɔyi wɔ so tie ma Nyankopɔn a. In Joshua 23:10, God spoke to Joshua and said, Nyankopɔn kasa kyerɛ Joshua na ɔka sɛ, one man of you wɔse mo mu baako shall chase 1,000, ɛbɛpam apem for the Lord your God. na Awurade mo Nyankopɔn He no. it is that fighteth for you, Ɔno na ɔbɛko ama mo as he has promised you. sɛnea wahyɛ mo bɔ no. People of God, Nyankopɔn ma. these are the promises of God. Weesei ɛne Nyankopɔn bɔhyɛ. That is why we want to live right, Ɛno nti ne yɛpɛ sɛ yɛbɔ abrabɔ tenene so no. that things will begin to change for us. Sɛnea ɛbɛyɛ a nneɛma bɛsesa ma yɛn. We can't fight the battle in Bubuashi, Yɛntumi nko ɔko no wɔ bubu but it ase. is God who will fight for Na us. ɛyɛ Onyankopɔn na I ɛbɛko. remember when we came to Bubuashi 2019, Mekae sɛ yɛbaa bubu ase 2009, 2009 no. when we came to Bubuashi. Yɛbaa bubu ase ha no. The first house we entered into Efi a yɛdi kan ewura mu no. was a haunted house. Na ɛyɛ fie a atamfo afɛdi so. The place has been there for 20 years. Efie no ada hɔ nom mfie aduonu. When you venture the house, Sɛ o bɔ homɔden sɛ obɛwura hɔ the devil attacks you straight. a na ɔbɔnsam atia wo. It was a place for demons. Na ɛyɛ bea a And ahomfie that na was ɛdi the him wɔ hɔ. place we started our church. Na ɛhɔ ne bea a yɛdi nkan hyɛ yɛasɔre ase wɔ ha. Sometimes when you are sleeping in the night around 12:01, Eduru da bi na woda anadwo bɛyɛ sɛ dumienu ɛde kɔ dɔnkoro mu people a. will be pounding fufu, Na wote sɛ yɛwɔ fufuo. and you get up Na wasɔre. and nobody is there. Obi a wɔ fufuo wɔ hɔ. Spiritually, they are pounding fufu, Honhom mu no yɛwɔ but fufuo hɔ. physically, you don't see them. Nanso anisoa deɛ wohu. In that house, Saa fie no I nearly lost some of my children. mehyeree me ma binom.
Because physically we were seeing them. Esan say enisu kan no yehu won. But because we came with God. Nanso no enam se eni Nyankopon ne ba Because we were walking with God. Enam se ne eni Nyankopon nam nti. We survived it. Yetumi famu. Look, we can conquer the demons in Bubuashi if we walk with God. Edi ahunfi a wo bubu ase ne so se eni Nyankopon nante a. Many people told us that we can't have church in the house. Oh, they gave us 3 months. We'll pack our things and go. Because churches have come and they have gone. And we told them that we have not come to have church. We have come with God to set Bubuashi free. And we stayed in the house over 8 years. Nothing happened to us. Not because we were perfect. Not because we were powerful. But because we took a decision to work with God. People of God, God can change your situation. God can save that life of yours. If only you would take a decision now to live right for Him. People have been saying, Reverend is too strict. Her laws are too much. Reverend has no laws. All the laws Reverend has is what is written in the Bible. Look, let me tell you one thing. When you go to Nigeria, it's either you are for God or you are for the devil. Everybody knows there. Because it's either the devil or God. When I was at Second, and I accepted Christ, one day my landlord told me, I was a young girl. He spoke Ghana. Polly? Papa, I Obisa me impress aso. Ena me say ai. O say ene asum Nyankopon ye. Ena me say da mpacho mate. My mind was, my father was advising me, not knowing, he drew a line. On that day he spoke to me. I also didn't know. 3 days after, when I got up from my bed, I realized that there was some swelling on my leg, my foot. What is this? I didn't bother it. The next day, worms were coming out. What is this? A young girl. I was living with my grandmother. My grandma looked at it and said, what is this? 3 days after, my grandmother went to Odona. And when she came back, she said, Polly, I want to treat your leg. You are a small girl. But let me tell you, there is something in this life. My daughter, if you have decided to serve God, then serve Him with holiness. And when you serve Him with holiness, nothing shall hurt you. Then she just said that. She put a leaf and a water. She boiled it. I placed my legs into it. And that was the end. That was the end. That was the end. 3 days after, my landlord, because he was upstairs, he was coming down. I was sitting with my grandma. And he was about to fall. So I want to hold him. Then my grandma said, don't hold him. Little did I know the man was going to die. Then my grandma said, leave him. I said,
He's going to fall. He said, leave him and let him fall. And when the man went, my grandma said, the man is going to die. Do you know why I pushed you? I said, Granny, I don't know. He said, there's a fight. People of God, look, whether you fight or you won't fight, there is a fight. Tell your sister, I didn't hear. Oh, he didn't hear. Oh, Joe. Oh, no, Joe. No more, yeah. I woke up and I okay. When he said that, you'll be like a baby. Amen. Amen. People of God. One thing that I love about God is that the battle has been won already. The battle has been won already. God is just waiting for the reality of the victory. And that reality depends on me. And it depends on you. Look, God will stand beside you if you are ready for him. It's my prayer that we will never be counted among the hidden, but will be counted among the children of God, because through us God will save the land. Through us God will save the land. Through us. I know what God has told me. I tell you, through us. My prayer is that you will not be counted out when the salvation of Bubuashi comes. Because God said Bubuashi will be called the city of God. I trust the Almighty God. All God is looking for is that He's looking for a remnant. The people who will say, like Shadrach and Meshach and Abednego, oh Nebuchadnezzar, we don't care. Nebuchadnezzar, we are not bothered. We have pledged an allegiance to the Almighty God, that we will not bow down to any God. We will not bow down to any image. We know only of one God, and Him will we bow down to. It's my prayer that you also pledge an allegiance to God. The God that will not defile my soul. I will obey your commandments. So I will be a savior to Bubuashi. Be a savior to your family. Bring that change. Bring that change. Look, if you touch your home, and I touch my home, and someone touches his home, because we are all in Bubuashi, look at the fire that will catch in Bubuashi. In a short time, something great will happen on their land. People of God, God is about to do something in the land of Bubuashi, and God is relying on you. Don't fail Him. Don't fail Him. Don't fail Him. God can save Bubuashi through you. God can save Bubuashi through you. Somebody is saying, who am I? Like Moses said, who am I? God said, Moses, I have made you a God to Pharaoh. The Lord is making you a God to Bubuashi. And the powers of Bubuashi will bow down to you.